A warm greeting to one and all. Dear friends, myself Dr. S. B. Kishore welcome you all in our today's session creating a research paper custom template using MS Word, a practical approach. So over a period of time you are writing number of papers during your PhD or in later stage also. And if you observe carefully, the most of the parts of your research paper is what they are in a constant. It means you start with certain title, then followed by the information about yourself, then your guide, followed by the abstract, keyword, introductions, until the references. So instead of writing it from the scratch, means from the beginning, is it possible to put all these things and reuse it? Okay, so that is what the basic concept of what overall our today's session by means of what template. So yes, it is very much possible to write such kind of things using a MS Word custom template. So how to do it, and that is what we are going to discuss in our today's session. So let's start with the content that we are going to discuss in the today's session. We will discuss what is the research paper, then the format of research paper, then understanding template, what is the template and why it is useful. Then we will discuss the step for creating a template for research paper, and finally how to create a new document based on this template. So of course we will cover entire thing during our practical session also. So let's start with what is the research paper. A research paper is an essay in which you explain what you have learned after exploring your topic in depth in a certain format. Okay, so what you are doing, you are collecting certain information, then you are analyzing those information, and then what you are doing, you are evaluating and giving certain result. Okay, and now basic question arises, what to do with this result? So of course here what you need to do, you need to explore your result with one and all. मतलब आपका जो भी रिजल्ट आपने कलेक्ट किया है वो सभी के साथ शेयर करो. सो व्हाट विल हैपन बाय दैट? बाय दैट इट विल हैपन दैट यू विल गेट द एक्नॉलेजमेंट फॉर योर वर्क, and acknowledgement in the form of what? In the form of citation when you are talking about in research. Okay, so let's see. So in a research paper, apart from mentioning your own ideas, knowledge and result, you also put the information from what? Different sources like books, article, interviews and internet sites. Okay, so in research paper what you are writing entire your ideas about the work that you have carried out. Apart from that, you are also specifying what the other things in the form of what? Review of literature. It means what are the sources that you are refer in order to write this particular research paper. Research papers are what? A form of publications where the results of any researcher conducted by you are highlighted. So what you are going to do in research paper, you are highlighting the kind of result that you have got. Okay, the result which is something new, the result which is going to explore something new idea, the result that you are going to give certain new information. Okay, so you are putting all those things in your research paper, and which are then submitted to the various association depending upon your field of research. So where you are going to publish this paper? So of course related to your certain journals of your specific subject or in a certain conferences. Okay, so through research paper you are exploring what? Yourself. Through research paper you are exploring yourself to let know others what kind of result you have carried out so far. Okay, मतलब किस तरह का रिजल्ट आपको अभी तक मिला है वो आप क्या कर रहे हैं? सभी के साथ शेयर कर रहे हैं. Now this is the usual format of what? Your research paper. Observe that you have what? A title followed by the information about the yourself, followed by your guide with their corresponding mail IDs. Then you will start what? You will start with a certain abstract, then keyword, then introduction and so on up to your bibliography and references. And generally whenever you are publishing your paper, in every conferences and journal they may follow their own settings. Okay, so you need to follow those settings while writing your research paper, and those general settings usually mentioned in their journals or conferences. So like paper size, then margin, then the number of columns that you supposed to use,
then the spacing between the lines and etc. Okay, and usually page number also. So now remember, in this particular format, observe that the abstract two references has been specified within the two columns, while this is one of the sample paper where observe that the abstract and keyword has been put in the beginning, while the rest of the parts has been specified in a two columns. Okay. So now question arises, what are the parts of research paper? So usually research paper consists of various parts which start from what? A title, then the research and guide details including their mail IDs, followed by the abstract, then keyword, then introductions, and the various parts under the introduction. Now please remember, dear friends, here I am not going to explore about all these things, what is exactly hypothesis, how to determine the research question, etc. For that purpose, I will create a separate, I will take a certain separate sections on these particular topics. Okay, so here we are simply concentrating on the format of the research paper and how to create the template for that purpose. Okay, then after introduction, you may have a description and then result, then discussions about the overall, about the result that you got, then the future scope, then the references, acknowledgement and details of author. In some of the journal, these are what? Compulsory to specify the acknowledgement and details of author, while in most of the case it is not compulsory. I have also given the meaning of this word in Hindi as well as in Marathi. Okay. Now usually observed, if you carefully observe, we refer the papers in this particular order only. Okay, but writing a research paper is not a top-down approach. It is usually a bottom approach. It means, first of all, what you are doing, you are collecting your information, then you are applying certain methods on those data in order to carry out certain result, then you are getting certain conclusion, then you are discussing about what should I write in the introduction part, what title I should give to my research paper, then abstract and the keyword. So this is what? A bottom-up approach. Please remember, while referring the research paper, we are always following what? A top-down approach. While writing actual work, when you are performing certain actual work, it is always what? Bottom-up approach. Okay. Now, what is the template? The topic of our today's discussion. Instead of creating the structure of the document plan from the scratch, you can use a template with a predefined page layout, fonts, margin and style for the specific purpose. It means जब भी आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं तो हमेशा न्यू डॉक्यूमेंट से न करते हुए आप क्या कर सकते हैं? एक स्पेसिफिक फॉर्मेट बना सकते हैं. ठीक है, तो वो फॉर्मेट जो बना रहे हैं हम उसी को क्या बोलेंगे यहाँ पे? हम टेम्पलेट्स. ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस ड्यूरिंग आवर प्रैक्टिकल सेशन. सो if you observe carefully, whenever you open the Word, you have a various types of template that has been provided over here. Okay, for example, अगर आपको ये नहीं मालूम कि बायोडाटा का फॉर्मेट कैसे रहता है, तो MS वर्ड ने आपको ऑलरेडी उस तरह का टेम्पलेट दिया है कि जहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन वहाँ पे रख सकते हैं. इफ़ यू डोंट अगर आपको कुछ लगता है कि उस जो फॉर्मेट दिया है उसमें से कोई चीज़ नहीं चाहिए तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं. कुछ नई चीज़ ऐड करना है तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू क्रिएट द बायोडाटा, दिस इज वन ऑफ द टेम्पलेट कॉल्ड एज प्री डिफाइंड टेम्पलेट. तो यहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन राइट कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी फोटोज ले सकते हैं एंड सो ऑन. इट मीन्स इट्स वेरी इजी टू वर्क विद द टेम्पलेट. तो ये क्या हो गया? प्री डिफाइंड टेम्पलेट हो गए, मतलब जो ऑलरेडी बनाया हुआ है. लेकिन हमको क्या करना है? वी नीड टू राइट अवर ओन टेम्पलेट, एंड व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर ओन टेम्पलेट, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कस्टम टेम्पलेट. जब आप अपना खुद का टेम्पलेट बनाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? कस्टम टेम्पलेट्स. नाउ बिफोर दैट, व्हाई टेम्पलेट? टेम्पलेट क्यों यूज करना चाहिए? तो देयर आर सर्टेन रीजंस लाइक efficiency. You only need to create the template once and reuse it. मतलब आपको टेम्पलेट खाली एक ही बार बनाना है और उसके बाद आप उसको जितने बार यूज़ करना चाहे उतने बार आप उसको क्या कर सकते हैं? रीयूज़ कर सकते हैं. तो देन कंसिस्टेंसी, मतलब आपके जितने भी रिसर्च पेपर रहेंगे सब में फॉर्मेट कैसे रहेगा? सेम टाइप का फॉर्मेट रहेगा. इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? इसको कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी. देन द एक्यूरेसी, क्योंकि आपने जब टेम्पलेट बनाया है तो काफ़ी सोच समझ के बनाया है. जो भी छोटी मोटी जो भी चीज़ें हैं वो सब आपने ध्यान में रखते हुए बनाया है. मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, इन सब का आपने ध्यान रखा है. स्पेसिंग का ध्यान रखा है. तो यू हैव मेंटेन ऑल दोज थिंग. ओके, एंड दैट्स वाई व्हेनेवर यू आर टॉकिंग द कंसिस्टेंसी, इसका मतलब क्या? एक्यूरेसी भी ऑटोमेटिकली मेंटेन रहेगी.
ओके, नाउ प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे टेम्पलेट अगर हमने बनाया है तो ये परमानेंट नहीं, आप चाहे तो उसको री एडिट भी कर सकते हैं टेम्पलेट को भी. ओके, हाउ टू डू इट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. देन एक्यूरेसी लीड टू व्हाट? ऑटोमेशन. मतलब हमने क्या किए, हमने एक बार टेम्पलेट बनाया, उसके बाद बार बार यूज कर रहे हैं. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? ऑटोमेशन. ओके, so these are the some of the reasons that's why you should what? Templates. Now how to create a custom template and how to save it for research paper. So basic idea is select a file, then new and blank document. तो इसका मतलब सबसे पहले अपने जो नॉर्मल मेथड है वही फॉलो करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है. देन सिलेक्ट द पेज लेआउट. पेज लेआउट में हमको क्या क्या बताना है? यू नीड टू स्पेसिफाई द पेज साइज, यूजुअली इट इज A4 साइज ओनली. देन स्पेसिफाई द मार्जिन्स दैट हैज बीन आस्क्ड बाय द जर्नल्स और कॉन्फ्रेंसेस. ओके, then specify the number of column that you would like to include, so usually it is either single or double space column. Then the paragraph and the line spacing. Okay, you need to specify कि spacing कितना रहेगा, दो लाइन के बीच में कितनी spacing रहेंगी. Usually it is 1 only, but in some of the journal paper it might be 1.5. Then add and footer with the page number, don't forget it. Okay, कभी कभी क्या होता है कि हमारी हेडिंग बिल्कुल बॉटम में रहती है यहाँ पे, और हेडिंग यहाँ पे रखे उसके साथ दो चार लाइन हम कुछ इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड लिखते हैं, और जब हम फुटर बाद में ऐड करते हैं पेज नंबर तो क्या हो जाता है, ये दोनों लाइन अगले पेज पे चले जाते हैं और हमारा लास्ट कॉलम में क्या रहता है, मतलब लास्ट लाइन में क्या रहता है, खाली हेडिंग रहती है. तो इट लुक वेरी ऑड. सो मेक श्योर टू इंसर्ट द हेडर एंड फुटर एट द बिगनिंग ओनली, बिफोर एक्चुअल टाइपिंग. It may be a research paper, it may be your thesis, or it may be a book, or anything that you are going to write using the MS Word. Then write the title and other parts of the text as per the research paper format. Then start writing giving a title, then other parts that has been specified over here one by one, and also apply what? A various formatting like bold, italic, underline, font size, font style, etc. Don't forget about this. And finally add image if you required. For example, if you want to put certain logos, so this is basically useful for those people who are publishing the journals, so they may use the images as a template. And finally save the document as a Word template rather than Word document. So extension of the template is what? It is usually DOT, document in a template format. Okay. Now where to find the template files on your computer? Now ये template actually save कहाँ होते हैं? Okay. The custom template that you create or modify from the existing Microsoft template, मतलब आप custom template बनाओ या फिर अगर आपने कोई प्री डिफाइंड टेम्पलेट है उसी को फिर से आपने सेव किए हैं, मतलब मॉडिफाई किए, तो ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? यूजुअली सी फोल्डर में मिलेंगे. सी को फोल्डर यूज़र देन ओनर नेम, मतलब आपका खुद का नाम. जब आप पीसी इंस्टॉल करते हैं फर्स्ट टाइम या लैपटॉप इंस्टॉल करते हैं तो यूजुअली आप क्या देते हैं, वहाँ पे अपना नाम देते हैं, तो वो नाम रहेगा. देन फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट कस्टम ऑफिस टेम्पलेट. तो यूजुअली इट लुक्स लाइक दिस. ओके, देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्या आ रहा है, डॉक्टर SB किशोर, दैट इज द ओनर, माई नेम. So here you can find what? Your all the template. For example, so far I have created 2 templates. Okay, one is with the name ABC and second is what? Research paper. So here आप यहाँ पे क्लिक करके एक बार सेव करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं. मतलब इस फाइल को आप ओपन करके यू आर एबल टू मॉडिफाई दिस टेम्पलेट फाइल इफ यू नीड इट. Okay, so we have seen what is owner. Owner is the login name. You can also open the template in Word so that you can edit. We already discussed it. Now creating a new document based on this template. मतलब एक बार आपका template बन गया तो इसको आपको क्या करना है, यूज करना है, मतलब क्रिएट करना है नई फाइल based on the template. So how to do it? Again, it's very simple. So when you save a document as a template, you can then use that template to create a new document. इसका मतलब एक बार आपने template बनाया तो उसको आप बाद में नए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं. This new document contain all the text and images and other content that the template contain. तो टेम्पलेट में आपने जो भी स्पेसिफाई किए होंगे वो टेम्पलेट का पूरा फॉर्मेट आपको एज इट इज, मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज नथिंग बट द कॉपी ऑफ योर एक्चुअल डॉक्यूमेंट. दे ऑल्सो हैव ऑल द सेम पेज लेआउट, सेटिंग, सेक्शन, स्टाइल एज द टेम्पलेट्स. ओके, सो जब कॉपी होगा तो जितने भी चीज़ें अपने टेम्पलेट में दी होंगी तो वो सब चीज़ें अपने आप क्या हो जाएंगी, कैरी फॉरवर्ड होंगी, नथिंग एल्स.
and one can access the custom template from what? Personal tab in Word. तो इसको एक्सेस कहाँ से करने का? From the personal tab in the Word. So कैसे दिखेगा और कहाँ से दिखेगा? So observe that when you are creating on the new, here you have a 2 of tab. Okay, so click on personal tab. यहाँ पे आपके जितने भी कस्टम टेम्पलेट बनाए होंगे वो सब आपको यहाँ पे दिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा है रिसर्च पेपर. ओके, so once you have saved your custom template, you can then create a new document based on it. Select file and new. Then at the top of window, click what? A personal to show your custom template. So overall, what is the conclusion? There is a misconception that research paper can be published only by the research student who are pursuing PhD. No, anyone can publish a research paper who have a certain ideas, okay, and who got certain results based on the idea that he has implemented. He is able to publish a paper. So it means, what is the concept? No, anyone can publish a paper who achieved certain new results or discovered some new concept, etc. are able to publish a paper. Publishing your work at the right journal, the right conference gives what? The proper weightage for your work in the form of what? The citation. Please remember, आप एक नॉर्मल कॉन्फ्रेंसेस में पेपर पब्लिश करते अगर आपका पेपर क्वालिटी काफ़ी अच्छी होंगी तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू टू गो फॉर सम स्कोपर्स और सम बेस्ट जर्नल्स रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट. ओके, and in MS Word, template helps you a lot to write the research paper by maintaining what? The consistencies of the paper very easily, and it saves a lot of time. So whenever you are publishing a number of papers, it is always better to create your own template in order to write your research paper. Okay, so these are some of the references that you may follow. Now it's a time to do a practical session. Now open your Word file, okay, and this is what your blank document file. Okay, so first thing that you need to do is what? Select the page layout. Then here specify the size of your page. Okay, so always use what? The A4 unless and until it has been asked by the specific journal. So A4 select कीजिए. Then specify what? The margins. So always go with the custom margin. So by default it is what? Left margin 1, right margin 1, left top, right bottom, all of them consist of what? Margin of 1. So you can change it as per the requirement of the conferences or the journal paper where you are also going to publish your paper. Okay, so after performing this, now when you are writing a thesis, the left margin should be always 1.5 so that you will be able to bind your book properly. Okay, so but in journal paper it is usually 1 only. Then specify the title of your paper. Title of paper. Then you need to specify what? The details of yourself, means the author. So suppose I am writing, okay, then 1, then his guide, number 2, then your CHLR guide, Center of Higher Learning and Research Center guide. So usually you need to follow this order. First of all yourself, then your research guide, followed by the CHLR guide. Now this format you are going to specify only when you are doing what? The research. If your research is complete, then it is up to you to specify the names of your guide name and the CHLR guide name. Okay, usually we used to write what? The guide name in each and every paper, even though if you have completed your research work. Now specify yourself researcher. Always specify yourself as a researcher if you are doing a research. Okay, so researcher in which subjects? CHLR. Specify the name of the subject.
then specify the name of the research center, and finally specify the name of the corresponding affiliated university. Okay, so usually you need to follow this order only. Then specify your email ID. So this is a dummy ID that I am writing here. Then the information about, now see, this is, we are given what here, number, so specify the number 1. So this is the detail about what, the number 1 author, then number 2 author, then the mail ID. Again remember, all these are what, dummy mail IDs. Okay, then specify right here abstract part. Okay, then keyword, then you have an introduction part, then description part, then other parts under this, then result, conclusion, references. Okay, now what you need to do, we are going to format it. So let me align it, center alignment with the font size of 16. Okay, and the font style usually what, Times New Roman. Then specify the details in the center only, and make sure to specify this numbering, that is what, in a superscript format. Okay, then this information should be always left alignment. Okay, and the font size should be Times New Roman again, with a font size of 9, 10, while mail ID is of in a 9. Okay, and now here start what, whether to put it in a single column or double column. So if you require a single column, it is always there, and if you require double column in under the page layout, आपको क्या करना है, यहाँ पे column specify करना है, 1 चाहिए कि 2 चाहिए. Okay, it's very simple. Okay, so always use 1 if it is so, and finally the insert, the header and footer. So footer में generally जब हम research paper लिखते हैं तो we don't need any kind of header, but of course we require what, a footer. So select the type of the footer that you would like to have for your research paper. We have a various options over here. Okay, you can also bold it and other formatting that you would like to do. So your research format is what now, research paper format is what, ready. Now what you need to do, अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सेव करना पड़ेगा. तो save. Now this is the important part. Save. Where you would like to save, specify any location, no issue. And here save as type what, a template, word template. Specify the name of the template, suppose my paper template. Okay, and save it. तो ये हमारा टेम्पलेट क्या हो गया, सेव हो गया. अब इसको रीयूज कैसे करने का, नाउ हाउ टू रीयूज इट. सो न्यू, क्लोज इट इफ यू वांट टू क्लोज.
न्यू. नाउ ऑब्जर्व, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फीचर्स एंड पर्सनल. सो क्लिक ऑन पर्सनल एंड ऑब्जर्व इट्स व्हाट, माय पेपर टेम्पलेट. ओके, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और आपके पास ये पूरा फॉर्मेट क्या आपके पास रेडी है. मतलब ये आपको चेंज क्या करना है, खाली टाइटल ऑफ पेपर एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट्स. दिस पार्ट विल रिमेन एज इट इज. इट मीन्स इसमें आपको कोई भी करेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. दैट इज द बेसिक आइडिया. ओके, इंस्टेड ऑफ राइटिंग फ्रॉम द एवरीथिंग फ्रॉम द बिगनिंग, हमारा क्या है यहाँ पे फुटर है विथ पेज नंबर. सो एवरीथिंग इज देयर फॉर यू. यू नीड टू सिंपली राइट द एंटायर पार्ट रिलेटेड टू दिस पार्ट ओनली. ओके, so that is the basic idea. Now ये सब सेव कहाँ हो रहा है वो एक बार हम देख लेते हैं. So remember कहाँ से हो रहा है ये हमारा, C:, users, then owner name, then documents, under that custom office template. और देखिए ये यहाँ पे सेव हुआ. And observe where we are. This is our what? ये हमारा paper. Okay. So I hope that you understood how to create the template for your research paper. Okay. Only thing is that you need to create it only once and reuse it. That is the basic concept of what? A custom template. So create a template for yourself and use it. With that, thank you. Thank you very much. Have a nice day.